Hi there, Russian learners. Welcome back to my channel. My name is Tim. In today's video, I would like to teach you how we ask and answer the question, where are you from in Russian? Where are you from in Russian is Откуда ты? Откуда ты? Как тебя зовут? Откуда ты? Чем ты занимаешься? Откуда ты? Из Минска. Откуда ты? Из какого города? Я родилась в Германии. Откуда ты? Из Москвы? Obviously, to answer this question properly, you need to know the name of your country in Russian. I don't know for sure, but I think most of my viewers are from English-speaking countries, or at least understand English quite well. So let's start with English-speaking countries. America or США. You can say America or США. Canada. Canada. Австралия. Австралия. Великобритания. Великобритания. And let's go through some other big countries as well. Китай. Китай. Германия. Германия. Франция. Франция. Италия. Италия. Испания. Испания. Япония. Япония. Мексика. Мексика. Аргентина. Аргентина. Бразилия. Бразилия. When somebody asks you this question, откуда ты? You can just name your country. You can just say Австралия, Германия, Америка, Бразилия. But if you want to sound more native-like, you can give a more complete answer. You can say, like in English, when you say, I'm from the US, I'm from Germany. You can say, я из, but instead of saying я из Австралия, я из Америка, you need to change the ending of your country. And you need to say я из Австралии, я из Америки, я из Германии, я из Франции, я из Китая, я из Японии, я из Бразилии, я из Аргентины, я из Испании, я из Италии. Well, that's it for today. Thank you for watching. I hope it was useful. Like this video and subscribe to my channel. And write in the comment section below where you're from, preferably in Russian. Take care. Bye.